Now, soldier killed, 3 injured in gunfight in Kishtwar area of J&K. Now, all this amounts to J&K militancy as part of your internal security. Now, in recent times, in the last 1 month, J&K militancy had increased a lot. What is the reason? What is the reason? Okay, elections ayindi. Then, so there were repeated demands. Ippudu daaka aithe completely it is under the central rule. Now local people participation all had increased. Relatively police forces also relatively reduced. Now ivanni intensification jarugutundi. Number of reasons meeku class lo inka baga teliyochu. J&K militancy mottham anta ayin tarvata meeku inka baga telustadi dan reasons en. But దీనికి స్పెసిఫిక్గా యూ వోంట్ బి గెట్టింగ్ ఎ క్వశ్చన్ అబౌట్ జేఎండ్కే మిలిటెన్సీ. బట్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ జేఎండ్కే మిలిటెన్సీ, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మెజర్స్ బీయింగ్ టేకెన్ అండ్ వాట్ మస్ట్ బి టేకెన్ ఫర్దర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేజర్ కాజెస్ ఏంటి జేఎండ్కే మిలిటెన్సీ కోసం? ఎర్లియర్ మనం డిస్కస్ చేసాం కూడా క్లాస్లో. వన్ మేజర్ కాజ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ఫారెన్ యాక్టర్స్ లైక్ చైనా అండ్ పాకిస్తాన్. స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ టెర్రరిజం. Pakistan's ISI is indirectly supporting many terrorist groups in India, right? Avuna kada? Next, this interlinkage of this terrorism with hawala, black marketing and all, they are getting funding. Our terror groups are getting funding facilities from foreign countries and also through drug trafficking and all. And now specifically to say, here we will be having some golden crescent and here we will be having golden triangle, right? Aithe we are our J&K area, Punjab, Haryana area, this is nearby drugs hub. Now our terrorists are utilizing this drug racket to gain money. Obviously to do any work money is essential, so they are getting non-stop funding. That is also a reason. Inka historical legacy, manaki we are having a fault line of Kashmir issue between Pakistan and India, and also we are having ungoverned spaces here. Ungoverned spaces means there is no direct rule of India. Some area is occupied by Pakistan. Pakistan occupied Kashmir. Ungoverned spaces are there. See, even a bad government is better than no government. Bad government is better than no government because no government will lead to anarchy. Anarchy is always painful. Okay? Anarchy will be always painful. Adi problematic. Next, ungoverned spaces. Inka there is development deficit in that area. Roads, infrastructure, employment opportunities, health and educational facilities, all are in relatively backward phase. That's why all these factors are leading to increasing J&K militancy in that area. And also one more problem is that the intelligence gathering is also very much problematic in that area because local people, local youth are relatively aligned towards Pakistan's ideology, right? That's why government of India had started a strategy called VAM. I mentioned it earlier also, winning hearts and minds. So they want to attract the local people towards the India. Okay, so then they will be giving us intelligence. Local intelligence is very much essential now. Local people should act as eyes and ears of India. Then only we will be getting the accurate and ground level information. Then we can curb any sort of activities. వాళ్ళు ఏమైనా చూసి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే అప్పుడే కదా యాక్షన్ అనేది తీసుకోగలం. సో all these reasons are leading to rising J&K militancy. Today's no economy paper, page number 10. France evaluating India's Pinaka rocket system for its use. Now, Pinaka rocket system. See, in our science and technology, specifically for prelims, sometimes not so regular, but every 2 to 3 years you will be getting a question on defense equipments and all. So, they can ask about this also. Pinaka system enti ante, it is multi-rocket launching vehicle. Rocket barrels. ఇప్పుడు rocket barrels అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము సలార్ మూవీ చూసారా? సలార్ ఇంటర్వెల్ బ్లాక్లోనేమో మీరు మూవీ చూడరా అసలు చూడరా? సూపర్. నా ఇన్ సలార్ మూవీ ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ ప్రభాస్ని చూపించేటప్పుడు ఇతనే సలార్ అని చెప్తారు కదా ఆవిడ. చెప్పేటప్పుడు అతను ఒక వెహికల్ ఎక్కుతాడు కదా, ఆ వెహికల్ ఎక్కేటప్పుడు ఇలా రాకెట్ లాంచింగ్కి బ్యారల్ ఉంటుంది కదా,
So this Pinaka is also similar thing, but it will be having multiple rocket launching barrels. At a time they can launch around more than 4 to 5 rocket launching barrels. One Stalin movie చూసారా అంటే ఓన్లీ చిరంజీవి మూవీ చూస్తారా? ఓకే, సో అందులో కూడా ఉంటుంది కదా. సో రాకెట్ లాంచింగ్ this rocket launching doesn't mean our space rockets. ఓకే, ఈ మిసైల్స్ లాంటివి రాకెట్ చేయడానికి మల్టిపుల్ రాకెట్ లాంచింగ్ వెహికల్ డెవలప్డ్ బై ఇండియా. Its name is Pinaka. Directly they can ask about Pinaka. What is Pinaka అంటే, is it a torpedo? Is it an rocket launching vehicle? Is it a ballistic missile? Is it subsurface missile? ఎలా అడిగితే it is a rocket, multi-barrel rocket launching vehicle. Next, it is developed by DRDO. It is developed multi-barrel rocket launcher developed by Armament Research and Development Establishment under DRDO. ఇది కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. Pinaka missile is being developed by Armament Research and Development Establishment under DRDO. Okay, Armament Research and Development Establishment under DRDO. Now, why it is in use? Because France is considering to purchase our defense equipment called Pinaka. It is considering some 3 to 4 countries and India is one among them. Now it will be a very prestigious thing for India. Why? Earlier we are one of the major defense importers. Now we are one of the major importers across the world. Now we have developed Atmanirbharta in our defense, and also we are monetizing our defense innovations. Have you heard about Rafale? Yeah, from where we had acquired them? France. The same country is trying to acquire from India. And also we had another weapon system called BrahMos missile. It is a joint project between India and Russia. Recently we had delivered our BrahMos missiles to Philippines. So this also will be leading for, firstly, defense indigenization. The word here is defense indigenization. We are building our own defense missiles. It will be reducing our current account deficit, and also we are exporting our defense equipment. It will bring us forex reserves, and also it will be creating new employment opportunities. So all these are booming, leading to booming our economy. Okay, boom in our economy. So as part of this news, France is trying to acquire Pinaka missile system. Okay, page number 12. Elephant calf dies in Bandhavgarh Tiger Reserve. Elephant calf dies in Bandhavgarh Tiger Reserve. Now where is this Bandhavgarh Tiger Reserve? Madhya Pradesh. Bandhavgarh Tiger Reserve is in Madhya Pradesh. అక్కడ దానికి మించి అయితే మనకు తెలియాల్సింది ఏం లేదు. బట్ సమ్ టైమ్స్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. రీసెంట్గా యాక్చువల్లీ ఎలిఫెంట్స్ చాలా ఎక్కువ చనిపోతున్నాయి అక్కడ బంధవ్గఢ్ టైగర్ రిజర్వ్. స్పెసిఫికల్గా ఎలిఫెంట్స్ చాలా ఎక్కువ చచ్చిపోతున్నాయి. రీసెంట్లీ టూ సమ్ ఫారెస్ట్ సూపర్వైజర్స్ అండ్ సూపరింటెండెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ సస్పెండెడ్ ఆన్ ద సేమ్ ఇష్యూ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ కేర్. అక్కడ హ్యూమన్ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల ఎలిఫెంట్ డెత్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి అని. some food mismatches lo gaani or else some poisonous nature of the food, they are not able to handle it proper. That's why 2 superintendents in that forest have been suspended. Okay, forest range officers suspend chesaru. This is happening in question lo direct ga. Recently many elephants have been died in one of the tiger reserve ani cheppi names istaru. Which tiger reserve? Bandhavgarh Tiger Reserve. It is in Madhya Pradesh. It is generally famous for this tigers and elephants. Some fauna also will be there, some other things. Editorials, page number 8. State and the centers fetter of net borrowing ceiling. State and the centers fetter of net borrowing ceiling. See, as you all know, India is called as Union of States, right? The word Indian Federation has nowhere been mentioned in the constitution. Polity start ayi meeku telustadi. And also Indian national government has a major responsibility to safeguard territorial integrity and sovereignty of the country. Territorial integrity ante మీరు ఈ పదాలు ఎప్పుడు వింటుంటారు కదా, టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ సోవరెంటీ. ఏంటి దాని మీనింగ్? టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ, టెరిటరీ మీన్స్, see, this is India.
ఒప్పుకోకపోయినా ఇదే ఇండియా అనుకోండి. నౌ దిస్ ఇఫ్ వీ సే దిస్ హ్యాడ్ వేరే వాళ్ళు ఆక్యుపై చేశారు అనుకోండి, ఇట్ ఈ సెడ్ దట్ ఇండియా లాస్ట్ ఇట్స్ టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ, మన టెరిటరీని మనమే కోల్పోయాము, వీ హ్యాడ్ లాస్ట్ our rights on a part of our territory, then we can say it, we had lost territorial integrity. Now it is the responsibility of the national government to safeguard territorial integrity and also sovereignty. Sovereignty means the supreme power will be resting with the state. We are not under any dominion, or I mean any other country like Britain or else any United Nations. We are having the supreme power. We are not under anyone. We are under constitution only. Okay, that is called as sovereignty. Now, as part of that, to maintain sovereignty, if a country is having economical problem, em jarugutadi? If a country is having economical problem, its sovereignty will be disturbed. How? Because take the case of Sri Lanka. It is having lot of debt from foreign countries, China. Now what it had done, ఆ అప్పుని తీర్చడానికి it had ceded హంబన్టోట పోర్ట్ టు చైనా. టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ పోయింది కదా వాళ్ళకి అక్కడ. సో దట్స్ వై ఫైనాన్షియల్ స్పియర్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ టు మెయింటైన్ sovereignty of any country. In this context, in our constitution under article 292 and 293 there were some restrictions have been kept to control the borrowings of both the national governments and state governments. About the borrowings of national government under article 292 it was mentioned. Similarly about the borrowings of the state governments 293 has been mentioned. ఎందుకు చెప్పాను అర్థమైందా? ఓకే, నౌ ఆర్టికల్ 293 లోని borrowings of the state governments అనేది మెన్షన్ చేశారు. అయితే ఇక్కడ ఇంకా ఏం ప్రొవిజన్స్ ఉంటుంది అంటే, ఇఫ్ పార్లమెంట్ హ్యాస్ టు మేక్ ఏ లా ఇన్ maintaining the borrowings of both the central and the state governments. As part of that, central government borrowing limits చేసింది, FRBM అనే యాక్ట్ చేసింది. ఎకానమీలో వచ్చింది FRBM, ఫిస్కల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్. As part of this FRBM act, there will be limitations have been kept on revenue deficit, fiscal deficit, total amount of borrowing what must be taken by the both national governments and the state governments. FRBM Act ద్వారా అయింది. అయితే this FRBM Act has been made under the powers given to the Parliament under Article 293. Okay? Now, ఏమైంది అంటే, if center considers any state is in problem, it is going towards financial bankruptcy or else it is going towards wrong direction, center has the power to impose restrictions. As part of that, last year it had imposed a restriction on Kerala on maximum amount it can borrow. ఇప్పుడు నేషనల్ లెవెల్ని జీడిపి అని అంటారు కదా, స్టేట్ లెవెల్ని జిఎస్డిపి అని అంటారు, గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్. దిస్ central government had put a restriction on Kerala government that max to max you can take up to only 3% of GSDP, means your fiscal deficit should not exceed this limit of 3% of GSDP. Now even if Kerala wants to take extra loan, it can't do now. Off budget borrowings. Now the problem is that this 3% is inclusive of those off budget borrowings. Restrictions on off budget borrowings have also been kept. అంటే ఈ ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ కూడా ఈ 3% దాటకూడదు, అలాంటి రూల్ పెట్టారు. ఓకే, ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ అంటే ఏంటి? ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, in that off budget borrowings, government of India will not take any loans, state government will not take any loans, but there will be some corporations or organizations under governments now. For example, FCI అనేది ఉంది, Food Corporation of India. It is an organization under central government. It will be taking loan. అది మన బడ్జెట్లో ఉండదు ఎక్కడన్నా. సో ఇట్ వోంట్ బి కన్సిడర్డ్ ఇన్ అవర్ బడ్జెట్. బట్ FCI తీసుకుందంటే అప్పు ఎవరు కట్టాలి? గవర్నమెంటే కదా కట్టాలి. సో ఇట్ వోంట్ బి మెన్షన్ ఇన్ అవర్ బడ్జెట్ డాక్యుమెంట్స్, బట్ ద రీపేమెంట్ must be done by Government of India only. Those are called as off budget borrowings. Now national government had put restrictions on this off budget borrowings. Now the fiscal deficit targets of GSDP under 3, which has been kept at 3%, will also include off budget borrowings. బయట తీసుకునే అప్పులు కూడాను ఇందులో కౌంట్ అవుతాయి. దీనికోసం అంటూ కేరళ
Kerala government is not accepting this because they are planning to take more loans, but it is crossing this 3% limit. That's why they went to Supreme Court. See, in your judiciary classes you will be learning about it. Federal disputes are exclusive jurisdiction of Supreme Court. You can't go to High Court or any other courts. Federal disputes, that is part of original jurisdiction of the Supreme Court. Original jurisdiction and exclusive jurisdiction. Exclusive ante state governments or central government cannot go to any other courts. Original jurisdiction means directly we can go to those courts. So federal disputes between two states or between center and the states are under original jurisdiction of the Supreme Court under Article 131. Article 131 కింద డైరెక్ట్గా సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, అది యూజ్ చేసుకొని కేరళ గవర్నమెంట్ రీసెంట్గా నేషనల్ గవర్నమెంట్ మీద కేసు వేసింది. దట్ దేర్ 293 ఆర్టికల్ని క్వశ్చన్ చేస్తూ కేసు వేసింది. ఓకే, 293 ఆర్టికల్ ఇంకోటి ఏముంటుంది అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కెన్ బారో, 292లోని నేషనల్ గవర్నమెంట్ కెన్ బారో బై షో కేసింగ్ దేర్ ఒక ఏంటిది వాళ్ళు ఒక హామీనిచ్చి వాళ్ళు అప్పు తీసుకోవచ్చు. ఏం హామీ ఇస్తారు? మనకి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందనుకోండి, అలానే నేషనల్ గవర్నమెంట్కి కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఉంటుంది. ఇది తెలుసా? సి నేషనల్ గవర్నమెంట్ విల్ బి హ్యావింగ్ 3 అకౌంట్స్: కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా, contingency fund of India, public account of India. Similarly, state governments will be having consolidated fund of state, contingency fund of state, public account of state. Now, they can show this consolidated fund of India as a collateral. అది హామీ కింద పెట్టేసి they can take loans. Means this will be the guarantee. ఎందుకంటే అందులోకి వచ్చి డబ్బులు పడతాయి కాబట్టి. Similarly, state governments can take loans using this consolidated fund of state. ఓకే, అలాగే 293లో మెన్షన్ చేసి ఉంది కదా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎట్లా మా మీద రెస్ట్రిక్షన్ పెడుతుంది అని చెప్పి కేరళ గవర్నమెంట్ నేషనల్ గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళింది, సుప్రీంకోర్టు దగ్గర కేసు ఫైల్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆల్రెడీ దేర్ ఈస్ అనదర్ క్లాస్ అండర్ ఆర్టికల్ 293 of 3 దట్ నేషనల్ గవర్నమెంట్ కెన్ పుట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. అయితే దానికి దేనికో ఏ ఫ్యాక్టర్స్ చూపించి రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టచ్చు అన్న దానికి ఎక్కడ మెన్షన్ చేసలేదు. నౌ నేషనల్ గవర్నమెంట్ దాన్ని లిబరల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ తీసుకుంది. ఇట్ హెడ్ పుట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ కేరళ గవర్నమెంట్. అది ప్రాబ్లమ్. ఓకే, అయితే వీటన్నిటి కోసమనే నెంబర్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ ఎప్పుడూ అవుతూ ఉంటాయి. ఎఫ్ఆర్బిఎం ఇదంతా అయింది కదా. అయితే దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ క్లాస్ హియర్. ఇఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ లోన్ టు బి పెయిడ్ టు నేషనల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎల్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ టేకెన్ లోన్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ గ్యారంటీడ్ బై national government using consolidated fund of India, if state government wants to take a new loan, it must take permission from the national government. అంటే ఆల్రెడీ వీళ్ళకి ఒక దగ్గర లోన్ ఉంటే నేషనల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుండి లోన్ తీసుకున్నా, వేరే దగ్గర నుండి లోన్ తీసుకుని దానికి గ్యారంటీ కింద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉన్నా, ఒకవేళ వీళ్ళు కొత్త లోన్ తీసుకోవాలి అంటే పక్కాగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ కావాలి. అయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వీళ్ళు పర్మిషన్ అడుగుతుంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వట్లేదు. అది వచ్చిన ప్రాబ్లం. ఓకే, అర్థమైనా? సో ఇది కంప్లీట్ డిబేట్ అరౌండ్ దిస్ ఫిజికల్ డెట్. ఇదంతానో వీళ్ళు ఏం తీసుకోలేకపోతున్నాము ఇదంతా అని. నా ఈ 15th ఫినాన్స్ కమిషన్ 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ మళ్ళీ పాలిటీలో కూడా చెప్తారు. యాక్చువల్లీ పాలిటీలోనే ఎక్కువ చెప్తారు. అందులో మీకు తెలుస్తుంది యాక్చువల్గా ఎందుకు ఎట్లా ప్రాబ్లం వస్తుంది, డివిజన్ ఏమవుతుంది అని. ఓకే, See, 15th Finance Commission and 16th Finance Commission very much important for both the next prelims and mains. Okay, because 15th Finance Commission recommendations have been completely implemented and 16th Finance Commission has also been formed. Opposition party. See, అందుకని మీకు ఫినాన్స్ కమిషన్ ఏంటి అంటే grants are discretionary. There are no explicit rules on how grants must be given. Okay, there are rules for devolution of funds. Consolidated fund of India నుండి 100 rupees ఉంటే divisible pool అనేది ఉంటుంది. The amount, all the taxes which are being collected will be going to central government. From that, it will be divided between the central government and the states based on a formula devised by Finance Commission. So Finance Commission had devised a formula called for every 100 rupees in this divisible pool, 41 rupees will be gone to states.
Now ఈ 41 రూపీస్లోని డిఫరెంట్ స్టేట్స్కి ఎలా డివైడ్ చేయాలనే దానికి కూడా దే హ్యాడ్ గివెన్ వన్ ఫార్ములా బేస్డ్ ఆన్ 5 ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్, బేస్డ్ ఆన్ పాపులేషన్, బేస్డ్ ఆన్ ఏరియా, బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఈ ట్యాక్స్ ఎఫర్ట్స్. సో అలాగే 5 పాలసీస్ అనేవి ఇచ్చారు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వాళ్ళ జిఎస్డిపి ప్రకారం బేస్డ్ ఆన్ దట్ దిస్ 41 రూపీస్ విల్ బి డివైడెడ్ బిట్వీన్ ద స్టేట్స్. ఓకే, ఇది 15th ఫినాన్స్ కమిషన్ రికమెండేషన్స్. ఓకే, నౌ వన్ మోర్ థింగ్, ఫినాన్స్ కమిషన్ ఈస్ హ్యావింగ్ వన్ మోర్ పవర్ టు స్పెసిఫై ద గ్రాంట్స్ విచ్ మస్ట్ బి గివెన్ టు ద స్టేట్స్. దోస్ గ్రాంట్స్ ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ 41 రూపీస్. అయితే ఆ గ్రాంట్స్ ఎలా ఇవ్వాలనేది కంప్లీట్ డిస్క్రిషన్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ కమిషన్. సో there are some specific grants and discretionary grants. The problem here is that there are allegations that central government is supporting the states which it is ruling, or it is having their alliance partners. Okay, distant neighbours, India and Pakistan seem incapable of normal sporting days. Yesterday 2 days back చెప్పింది మేము ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు పాకిస్తాన్ అని ఐసీసీకి ఇన్ఫార్మ్ చేసింది BCCI. ఓకే, ఈవెన్ అర్లియర్ ఆల్సో దిస్ ఏషియా కప్ అయినప్పుడు కూడాను వీ డింట్ వెంట్. దట్స్ వై అప్పుడు మనకి శ్రీలంకలోని యూఏఈలోని మ్యాచెస్ పెట్టారు. సిమిలర్లీ అగైన్ ఇప్పుడున్న ఓన్లీ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచెస్ మస్ట్ బి కండక్టెడ్ ఆఫ్ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ మస్ట్ బి కండక్టెడ్ ఇన్ యూఏఈ. ఓకే, నౌ ఇది ప్రాబ్లం. నౌ దేర్ ఈస్ నో ఎండ్ ఫర్ దిస్. All this had gone because of Pakistan's support of terrorism in India. మన JNK militancyలో చదువుతున్నాం కదా, if Pakistan is good, if Pakistan is not favoring any terrorist organization, why India will be opposing it? There is no reason. Only reason is that Pakistan is favoring India. Pakistan wants the downfall of India. Pakistan wants to destabilize the country. Many sleeper cells are even now active in Kerala, Karnataka as per IB reports. Pakistan is funding them due to their religious ideology or else their personal ideology or their political ideology. They are trying to destabilize the country. Now why should why should India as a country should go and play cricket over there? So that's why we are not supporting to play on Pakistan ground. That's why మనం ఐసీసీకి రిపోర్ట్ చేసాం. ప్రాబబ్లీ దే విల్ బి కీపింగ్ ద మ్యాచెస్ ఇన్ యూఏఈ. See whether sports and politics must be combined or not is a question of debate. But obviously our cricketers' safety is our priority. So we can't risk our cricketers' safety. Okay, if normalcy arises then we can risk. Normalcy వచ్చేసిన తర్వాత we can take any decision. But there is no state of normalcy now. Even now from every day maybe మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అండి for every 3 to 4 days there is an article on any killing or murder in JNK, right? అవునా కదా? So then how come we go and play there? అంతే కదా? Can India get rich before growing old? See, regarding this also we had discussed many times earlier. We spoke about demographic dividend. Demographic dividend means working age population are in higher level. Now as of now India is having working age population అంటే లిమిట్ ఎంత? 15 to ఇది లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్, UPSC క్వశ్చన్. వర్కింగ్ ఏజ్ పాపులేషన్ ఏజ్ 15 to 64 years. Now 15 to 64, if the population is between 15 to 64 years, it is called as working age population. In India 63% of the total population are in this working age population. Since they are relatively youthful, they are having capacity to do work. Economic growth will be more because of this working age population. If this economic growth will be more because of the higher share of working age population, it is called as demographic dividend. Okay, now the debate ఏమవుతుంది అంటే we are getting older now because our total fertility rate is getting reduced. Total fertility rate, recent NFHS report prakaram, it even reduced it to 2 national level. Southern states are having 1.7, 1.8 and all. Andhra Pradesh is having 1.7, Telangana around 1.8. Okay, now TFR reduce అయితే ఏమవుతుందంటే within coming years we will become older. New babies will not be born. So old age population will be reduced. Now this article mainly says that whether we will be getting older before getting rich. Now demographic dividend అంటే our economic growth will be there, we will become richer if economic growth will be there.
అయితే మన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ వీఆర్ నాట్ బికమింగ్ రిచర్. హై యూత్ఫుల్ డెమోగ్రఫీ వీఆర్ నాట్ బికమింగ్ రిచర్ బికాస్ there are gaps with respect to human resource development. There is infrastructural gap, there is lack of skill development, there is educational gap, there is health facilities gap. So skill development, proper skill development లేకపోతే జాబ్స్ అనేవి ఉండవు, ఎంప్లాయబిలిటీ అనేది ఉండదు వాళ్ళకి. ఎంప్లాయబిలిటీ లేకపోతే they cannot find jobs. So because of that there won't be economic growth. Our demographic dividend will turn into demographic disaster and lead to a demographic bomb. Okay, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ ఇండియా ఈజ్ ఫేసింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ మిడిల్ ఇన్కమ్ ట్రాప్. మిడిల్ ఇన్కమ్ ట్రాప్. We had reached the stage of middle income way back around 20 to 25 years back. But even now also we are staying in the same place. Middle income. We are unable to go towards high income. ఎందుకంటే we are having more than 21% of Indian population is in BPL. Below poverty, down of BPL, and also lot of health gaps, infrastructural gaps, educational gaps is there. So that's why అందుకని వాళ్ళ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇండియా రిచ్ అవ్వక ముందే ఓల్డ్ అయిపోద్దేమో, మనకి ఇది ఉన్న ఈ గోల్డెన్ పీరియడ్ నెక్స్ట్ 25 years గోల్డెన్ పీరియడ్, పీక్ 2036 వెళ్ళి మనకి స్కోప్ 2043 వరకు కూడా ఉంది. ఓకే, విల్ బి మిస్సింగ్ దిస్ గోల్డెన్ పీరియడ్ అనేది వాళ్ళ అసంప్షన్. సో అది మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే వాట్ షుడ్ బి ద మేజర్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ మస్ట్ ప్రమోట్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్, వీ మస్ట్ ప్రమోట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ జాబ్స్. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వీ నీడ్ టు డూ ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, మన సోషల్ జస్టిస్ క్లాస్లో ఇవి డిస్కస్ చేస్తాం. పేజ్ నెంబర్ 6, కేరళ ముల్స్ యాక్షన్ అగేన్స్ట్ IAS ఆఫీసర్ ఫర్ సోషల్ మీడియా గ్రూప్. See, this K. Gopalakrishnan is an IAS officer. He is the Director of Industries and Commerce in Kerala. Now, the allegation over him is he had created a social WhatsApp group based on religion. Means all the officers who are Hindus, they are the members of that WhatsApp group. Now, as we are having civil services rules, Indian administrative service rules. This signifies that he is supporting some specific religion. Now there are some values of public life for a civil servant. He should be objective. He should be transparent. He should be objective. He should be fair. Now if he is having some prejudices towards a religion, if he is showing nepotism and favoritism towards a religion, it is not correct. Governance might face problem. This could also have a spillover effect in other states also. Since one member of one community had created one social group, other members of other community can also create this. So small groups inside this IAS association might form. So this again lead to destability of India. Okay, because civil servants, as per our first home minister of the country, Sardar Vallabhbhai Patel, civil servants act as a steel frame of the country. Even after 75 years, India is in this position. We are able to handle all the problems only because of our successful administrative system with prominently being IAS officers. The things we are going to aspire, we are aspiring now. Sardar Vallabhbhai Patel calls civil servants as a steel frame of India, but the problem is this steel frame, దానికి ఇప్పుడు తుప్పు పట్టింది. That steel frame is facing the problem of rust because of all these things. This you can quote మనకి గవర్నెన్స్ లో GST లో డైరెక్ట్ గా రోల్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇన్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ అనే టాపిక్ ఉంటుంది. ఓకే, దేర్ యూ కెన్ కోట్ దిస్ యాజ్ సమ్ నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్. ఈవెన్ ఇన్ our ethics also separately we are having public administration part. In that also we will be having details about values of civil servant, probity in governance and all. There you can quote it as a negative example. Okay.